In this chapter 6, we will have 3 parts if you want. The first part will focus on the sources of return on fixed rate bonds. We will see how to compute the average return of an investor who buys a bond. He may hold it until the maturity, or he can resell it before the maturity or prior to the maturity. شوفوا what are the sources of the return of this investor and on which parameters, if you want, or factors this return will depend. Then we will move to the interest rate risk, which is simply the risk that the market interest rates, the required rate of return on the bond, which is also the reinvestment rate that an investor could use to reinvest any cash flow he will receive from the bond, like the coupon, vary. And what is the impact of this variation of the market interest rate of the yield to maturity on the value, if you want, of them. Then we will talk about the reinvestment rate risk. This chapter focuses on the calculation of the return on the bond and the risk of the bond. Okay, let's start with the first part. What are the sources of return for the bond? Until now, we computed what we call the yield to maturity on a bond, which is the return of an investor who buys the bond and holds it until the maturity. And this internal rate of return is computed on the basis of the internal rate of return logic, or simply, as I said, by comparing the investment flow, the price paid by initially by the investor to buy the bond, and what this bond will pay him in the future, the coupon, the different coupon, the different interest of the bond, and the par value. Simply, this yield to maturity is the discount rate that makes the present value of what the bond will pay in the future equal to the price paid initially by the investor to buy. Okay? But here, this return on this on the bond will depend, as we saw, on the different amounts to be received by the bondholder, the coupon and the par value. But this return will depend also on an important thing, the market interest rate. So any change from market interest rate will affect both the reinvestment rate, if you want, at which an investor could reinvest any coupon received from the bond. And if the horizon, the investment horizon, for example, هو 10 years, for example, وانا عندي bond الماتوريتي بتاعها 10 years, any coupon to be received 1 year from now, 2 years from now, can be reinvested. So if the market interest rates change, the reinvestment rate today will change. This will affect my return, my total return. Also, if I decide to sell my bond prior to its maturity date, نعرف البوند في الماتوريتي date الفاليو بتاعها is equal to the par value. The investor will receive the par value, لا أكثر لا أقل. But if the investor decides to sell his bond prior to the maturity, in this case, he had to sell it at a price based on the existing required rate of return for data dick, and the variation of the required rate of return will affect the price at which he could sell his bond prior to its maturity. So this will affect his
annual return, if you want, or his realized return. So the total return of an investor who buys a bond will depend on the coupons to be received, the horizon of the investment, and any variation of the market interest rates of the yield to maturity return. Okay, we will see this. We will try to understand this in the first part of the chapter. Then we will move to the measure of the sensitivity of the bond, the impact of the market interest rates on value of the bond in the second part. Okay. Let's start with these sources of return. As I said, an investor who buys a bond will receive the promised coupon and the principal payment on the scheduled date. He could reinvest the coupon received at the existing interest rates of the market, and the coupon to be received 1 year from now. If my investment horizon is 10 years, I can reinvest it from the end of year 1 until the end of year 10 during 9 years. Okay, this معناها reinvestment of the coupons to be received. If the coupon to be received 2 years from now could be reinvested until the end of year 10, and the investor can receive 8 years of interest, etc. Also, if the investor decides to sell his bond prior to the maturity time, he can realize a capital gain or a capital loss depending on the evolution of the market interest rates. وتعرفوا the value of the bond depends on the market interest rates. خاطر الكوبون نتاعها is constant, years until maturity نعرفوها, par value معروفة. So the value of the bond, or the price of the bond, will depend on the required yield to maturity, the required rate of return on the bond في the date of sale of the bond. إذا RD, required rate of return, decreases, the present value of the future coupon remaining والبار value نتاعها will increase خاطر denominator صغار. So this will increase the value of the bond. The reverse can happen too. The market interest rates increase. which is still the value of the bond. If you decide to resell it before its maturity, the price at which you will sell it will be lower. علاش؟ خاطر الماركت interest rates زادوا، donc denominator زاد، the price of the bond الجاب تحت. To understand these sources of return, we will see 6 examples that demonstrate the effect of a change in market interest rates on 2 investors. Two investors. What is the difference between these 2 investors? The first investor will buy the bond, will hold it until the maturity. Investor الثاني will buy the bond, but he will sell it before the maturity date. The horizon of the investment نتاعهم is different, but they will buy the same bond with the same features. The first and the second example, we will assume that the interest rates remain unchanged. الRD نتاعنا ولا سميناه yield to maturity مش يقعد هو بيده. The example 3 and 4, we will examine the impact of an increase in the market interest rates على return of the 2 investors. First, example 5 or 6, we will see the impact of a decrease in the market interest rates على the return of these 2 investors. The bond that we will examine, the bond that these investors will buy, is the same here. A 10-year bond with 8% annual coupon payment,
with a price of $85.5. Donc, عندي the price paid initially by the two investors to buy the bond. Annually, this bond will pay 8% coupon, or $8 each year. The par value is 100. During 10 years. If these investors buy the bond today at its current price and hold it until the maturity, their expected yield to maturity, their expected annual return, their internal rate of return is simply the discount rate that makes present value of what they will receive annually during the 10 next years equal to the price they pay initially to buy the bond. Now look at linear interpolation. We try different values of the denominator. Now linear interpolation, we find a yield to maturity of 10.4%. This is the expected return on this bond. Whether this also could be the required rate of return on the bond اللي اعطانا هالبرايس هذا. كأنه هذا هو initially وقت اللي they decide to invest in this bond شنو هو الماركت انترست ريت هو 10.4. هذاك علاش البرايس نتاع البوند هو هذا. ولا العكس نجم نقولوا if the price paid هو هذا their average annual rate of return هو 10.4%. In the example 1, an investor اللي هو buy and hold investor. ايش معناها buy and hold investor? And hold investor means an investor who buys the bond and hold it until the maturity. He will not sell the bond prior to the maturity. We buy and hold investor. This investor purchases this 10-year bond with 8% annual coupon rate at $85.5 and holds it to maturity. The bond yield to maturity اللي حسبناه بكري is 10.4. We assume that the market interest rate was at 10.4 علاش the price was $85.5, and we assume that the market interest rate will remain unchanged until the end of year 10. If the market interest rate is 10.4%, it means that interest rates in the market are 10.4. It means that if we want to bear the same level of risk as the bond نتاعنا, we can invest. If we have cash to be invested, now the reinvestment rate هو 10.4%. هذاك هو the market interest rate. هذاك هو the reinvestment rate that we can use without altering the risk of our investment. هذاك هو required rate of return that reflects the level of risk of this particular bond. In this case, if this investor purchases this bond today at $85.5, knowing that the coupon rate is 8%, this bond holder will receive annually during 10 years $8, 8% times 100 par value. So he will receive $8. These $8 that this investor will receive annually, as I said, could be reinvested at the existing market interest rate. So the first coupon to be received at the end of the year, 1 year from the purchase date, could be reinvested for 9 years من date 1 until the date 10. عندي 9 years of investment, 10 minus 1. The second coupon to be received could be reinvested during 8 years from date 2 to date 10, etc. Knowing that the reinvestment rate هو 10.4, the future value of the coupons at the maturity date of the bond is $129.97. Also, at the end of year 10,
the bondholder will receive the par value, the principal if you want. The principal is $100. So the obtained, the total amount received by this investor هو $229.97. 129.97 اللي هما future value of the coupon, وال 100 اللي هي par value received at the date of your term. So if we compute the average annual rate of return of this investor اللي هو IRR of this investor, we simply try to determine the discount rate, that means the present value of what he will receive 10 years from now اللي هو 229.97 equal to the initial investment he made اللي هو $85.5. نعملوا 10th root وإلا power 1 over 10، نعملوا arrangement minus 1 نلقاو the average annual rate of return, the realized return of this investor هو 10.4%. And we notice that since the reinvestment rate هو بيدو the yield to maturity, initial yield to maturity of 10.4%, since this investor will not sell the bond prior to its maturity, donc he will receive $100 the par value at the maturity date, نلقاو the realized rate of return of this bond holder is equal to the initial yield to maturity. هو بيدو 10.4 yield to maturity اللي حسبناه هو. Let's examine the case of the second investor. The second investor purchases this 10-year bond with 8% annual coupon at $85.5, the same price, but he sells it in 4 years. He will not hold it until the maturity. The yield to maturity is 10.4. He remain unchanged. The market interest rates هما بيدهم 10.4. They will remain unchanged. What are the sources of return for this bondholder? Simply, he received 4 coupons because he will sell the bond in 4 years. He will receive only 4 coupons. Then he will sell this bond 4 years from now. What is the sell price of this bond 4 years from now? To compute the sell price, we need simply to compute the value of the bond 4 years from now. The value of the bond is equal to the present value of what the bond will still pay in the future. 4 years from now, the bond, the number of coupons to be received, 6, because 4 among 10 coupons are already paid, and 100 here par value to be received 6 years from the sale date of the bond. So the sale price of the bond is $89.66. So at the end of year 4, the bondholder will receive $89.66 as sale price of his bond. He will also accumulate the future value of the reinvested coupon, because the 4 coupons could be reinvested. The first one will be reinvested from date 1 until date 4, so it will be reinvested during 3 years. Second coupon will be reinvested during 2 years from date 2 to date 4. Third one will be reinvested from date 3 to date 4 for 1 year. The last one will receive no interest. So the total accumulated amount for the investor 2 37.34 plus 89.66. Latina $127.01. Here, since the investment horizon here 4 years, the annual return realized by this investor is the discount rate that makes the present value 4 years from now of 127.01 equal to the initial investment he made. نلقاو total annual return, realized rate of return of this investor too, here 10.4%. And we note here that even the second investor, the investment horizon until now is not 10 years,
اقل من 10 years مش هي الهورايزون هي الماتوريتي نتاع البوند. The horizon investment horizon هي 4 years only. نلقاو اللي الريلايزد ريتيرن نتاعو هو بيدو 10.4 هو بيدو اليال تو ماتوريتي الاوريجينال يال تو ماتوريتي. Why? Because simply the reinvestment rate of the coupon هو بيدو ما تبدلش قاعد 10.4% هو هو اليال تو الاوريجينال يال تو ماتوريتي. والبرايس at which this bondholder sold his bond is a price based on 10.4 yield to required rate of return. Donc البرايس اللي بيع بيه يسموه the carry value هو a correct price, a price based on the original yield to maturity. ما طاحش اليeld to maturity وما طلعش. دونك هوني الانفستور اللي عمل الكابيتال جين اللي عمل الكابيتال لوس خاطر البرايس اللي باع بيه is a price based on the original yield to maturity وقت اللي عمل البيرشيز اوف ذا بوند. وقت اللي عملنا purchase of the bond yield to maturity هو 10.4. البرايس اللي باع بيه باعه based على 10.4 required rate of return. دونك البرايس هذايا لا يعطيه capital gain لا يعطيه capital loss. نعطيو نرجعو. If you sell your bond at this carrying value based on the yield to maturity at which you purchased the bond initially, if you reinvest the coupon at the yield to maturity at which you bought the bond initially, your return will be equal to the yield to maturity. So, the horizon yield is 10.4 equal to the yield to maturity because كما قلنا coupon payments are reinvested at the same interest rate as the original yield to maturity because the bond is sold at a price on the constant yield price trajectory. شنو هي constant yield price trajectory؟ التراجكتوري هذه is based هي البرايسز different prices 1 year from now 2 years from now 3 years from now حتى للماتوريتي. التراجكتوري نتاع البرايسز هذه هي based on the yield to maturity when the bond is purchased. دونك نحسبوا البرايس of the bond for example ناخذوا الكيس نتاعنا البوند هذه اللي هي 10 year bond with 8% annual coupon payment purchased at a price of 85.5. هذه كيف حسبنا لها اليال تو ماتوريتي نتاعها اللي باش لقينا به البرايس هذايا نلقاها 10.4. جينا عملنا قلنا توا 85.5 today تسوى 1 year from now what is the carrying value نتاعها؟ هي present value of 9 coupon ما عادوش 10 coupon 9 coupon البريزنت فاليو باش تتحسب ديسكاونت ريت هو 10.4. عليك علاش سميناها هوني كونستانت يلد برايس معناتها اليلد از كونستانت يقعد ديما 10.4. اذا اليلد يقعد ديما 10.4 what will be the prices 1 year from now 2 years from now 3 years from now حتى ل 10 years from now of this bond؟ هذوكم نسميوهم the carrying values. والcarrying values هذوما يعطيونا هاك الكونستانت يلد برايس تراجكتوري. وهذايا حاجه لوجيك قريناها من قبل نعرفوا اللي الديسكاونت بوند اللي بوند اللي هي purchased ولا sold initially at a price lower than the par value هي تباعت ب 85 initially so it's a discount bond. A discount bond if the yield to maturity remains unchanged الفاليو نتاعها تزيد من العام العام حتى في الماتوريتي تولي تسوى الماتوريتي فاليو نتاعها البار فاليو نتاعها 100. So if you buy the bond and you sell it, if you buy the bond at a price based on a particular yield to maturity, for example 10.4%, if you sell it at a price اللي هو based على same yield to maturity 10.4 معناتها راك you sell it at the carrying value سميوها at a price اللي لا يعطيك capital gain لا يعطيك capital loss. وقتاش يكون عندك capital gain؟ وقت اللي for example انت في 2 years from now وقت اللي 4 years from the purchase وقت اللي you sold the bond
بعتها مش ب 89.66، وقت اللي بعتها فور اكزامبل ب 91 دولار. 91 دولار ايش معناها؟ هي نورمالمون لازم تكون 89.66 اذا اليل تو ماتوريتي يقعد هو بيدو 10.4. اما انت بعتها ببرايس higher than that 89.6 اللي هو لهنا موجود في الديت 4 اكبر من 89.6. price higher than the carrying value. في الكيس هذايا نقولوا you realize a capital gain. لو كان بعته ببرايس اقل من 89.6 في الديت 4 it means that you realize a capital loss. وقتاش نجم تبيعها ببرايس اكبر من 89.6؟ وقت اللي اليد تو ماتوريتي في الماركت طاح، وقت اللي ما عادش 10.4 we require from the bond هذايا، we require 10 كهو we require 9 كهو. في الكيس هذايا the price of the bond will increase, donc you will realize a capital gain. The capital gain is computed compared to the carrying value, مش compared to the initial price at which you bought the bond. مش 85.5، لا الكابيتال جين نحسبوه بارابور لشنو؟ بارابور لك للكارينج فاليو للبرايس based on the original yield. هوني بالنسبه للانفستر الثاني reinvestment rate هو بيدو قاعد 10.4 والبرايس at which he sold the bond موجود على الكونستانت يلد برايس تراجكتوري هو بيدو الكارينج برايس الكارينج فاليو. هكا علاش نلقاو اللي الريتيرن نتاعو السيد هذايا هو بيدو ما تبدلش قاعد 10.4. وهذه الكارينج فاليو اللي حكينا عليها هو a point on the trajectory is called the carrying value of the bond at that time. Do you have questions يا جماعة قبل ما نقدم؟ سير أي مسيو معناها ديما ريزونمون متاعنا يكون بارابور للسيلينج برايس باش نعرفوا مش سيلينج برايس معناها ريزونمون تاع شنو هو السعر؟ باش نعرفوا مثلا في الكابيتال جين. اي الكابيتال جين ديما نحسبوه بارابور للكارينج فاليو مش سيلينج برايس. الكارينج فاليو تشوف الكارينج فاليو تاع البوند تاعك قداش. في الكيس هذا الكارينج فاليو هي الفاليو اوف ذا بوند بيزد اون ذا اوريجينال يلد اللي هو 10.4. 4 years from now الكارينج فاليو هي 89.66. نجم نحسب انا الكارينج فاليو 1 year from now. شريتها اليوم باش نبيعها العام الجاي. العام الجاي الكارينج فاليو هي كيف في عوض 8% مازالوا ما نعرفش انا مازالوا 10 سنين في عمرها البوند ولا 9 سنين هكا. نحسب البرايس الكارينج فاليو بعد نشوف انا اسكو وقت اللي باش نبيع البوند العام الجاي اسكو بعتها ببرايس اكبر ولا اقل من الكارينج فاليو هذا، مش حسب الاوريجينال برايس اوف ذا بوند اللي شريت بيه. فهمت شو معناها ولا؟ اي مسيو ميرسي. Example 3 والexample 4 we will assume that the market interest rates yield to maturity يسميوها زاده required rate of return on the bond اللي هو بيدو reinvestment rate of any coupon to be received by the bondholder increase from 10.4 to 11.4. تابعوني مليح هوني. الانكريس من 10.4 ل 11.4 هو انكريس ب 1 percentage point. كانت 10.4 زدناها 1%، مش ضربناها في 1 بلس 1%، لا زدناها 10.4 بلس 1%. هذا يسميوه percentage point مش percent. percentage point معناتها خذيت التان زدتها واحد مش ضربتها، خاطر نعرفوا احنا something that increases by 1% الفاليو نتاعها ولا تولي البرايس الاولاني تايمز 1 بلس 1%. لا هذايا كي نبداو نحكيو على انترست ريتس ونقولوا الانترست ريتس زاد
نزيدوها كلمة بوند. مش معناها؟ ما كي نقولوا 1 percentage point معناتها كان 10 ولا 11 طاح ب 1 percentage point كان 10 ولا 9. It's very important to understand this في الفاينانس. حاجة أخرى في الفاينانس إذا كيف نحكيو على interest rates ولا على growth ولا على حاجة نحكيو على basis points مش percentage point. basis point. البيزس بوينت هو 0.01%. دونك نقولوا احنا 1 percentage point 1% معناتها 1% هي 100 basis point. دونك ركزوا مليح 1 basis point 0.01%. 1 percentage point هو 1% that we add to the previous rate. Now, Kuni, if we assume that the interest rates in the market will grow by 100 basis points, they will grow by 100 times 0.01%, they will grow by 1% from 10.4 to 11.4. What will be the realized rate of return of the first investor or realized rate of return of the second investor? Let's say the case of the first investor اللي هو a buy and hold investor. كما قلنا, he bought the bond, he held it until the maturity. This investor will receive the 10 coupon. He will reinvest these 10 coupons, but now he can reinvest them at a higher rate. The rate for market now is 11.4. We suppose the market interest rates before receiving the first coupon طلعوا ولا 11.4. In this case, the future value of the reinvested coupons هما 136.38. أكبر من accumulated amount the future value of the coupons في example 1. خاطر reinvestment rate is 11.4 instead of 10.4. Since this investor will not sell his bond, he will hold it until the maturity. He will receive at the maturity date 100. So total amount received هو 236.38. Will realize the rate of return نتاعو, discount rate that makes present value of the accumulated amount 10 years from now equal to the initial price paid by the investor to buy the bond. نلقى اللي rate of return نتاعو now هو 10.7%, أكبر من realized rate of return في example 1 اللي هو 10.4 أكهو. Why here the obtained amount, the realized return of this investor 1 is higher? The realized rate of return is higher because of a higher reinvestment rate. في الكيس وقت اللي عندنا a buy and hold investor, الجين نتاعو هالbuy and hold investor يجي منين؟ الريتيرن نتاعو any variation في الريتيرن نتاعو تجي منين؟ تجي من reinvestment rate. خاطر reinvestment rate زاد كان 10.4 ولا 11.4, realized return زاد. خاطر هوني ما عندناش impact على price of the bond. He will not sell the bond prior to its maturity, so he will receive 100 regardless للmarket interest rates شنو. So the return of the investor 1, if the market interest rates increase by 1 percentage point, will increase ولا 10.7 instead of 10.4. Let's take the case of the second investor اللي هو will sell the bond 4 years after the purchase date. In this case, he will receive $8 annually. If we assume that the market interest rates اللي هما بيدهم reinvestment rates of any cash available will increase by 100 basis points, which will be 11.4. The bondholder there will receive $8 end of each year during 4 years. He can reinvest them at 11.4. The future value of these coupons are $37.89. He can, كما قلنا, he will sell his bond 4 years from now. The sale price will depend on the current, if you want, market interest rate at the date of the sale.
الديت اوف ذا سيل قلنا اليالد تو ماتوريتي ديجا طلع من الاول ولا 11.4 instead of 10.4. If the yield to maturity increases, if the denominator increases, of course the value of the bond will decrease. ما عادش $89.6 ولات $85.78 هكا هو. He can sell the bond at 85.78 اللي هي present value of the future coupons to be received اللي هما 6 والpar value to be received 6 years from now. Selling the bond 4 years from now at 85.78, receiving 37.89 future value of the coupons. Comparing this with the price he paid initially to buy the bond اللي هو $85.5, تلقى اللي realized rate of return of the investor to is 9.67% only. ما عادش 10.4 ولات 9.67. Why here the realized return of this investor is less than his realized return في الكيس في السكند كيس؟ خاطر simply في example 4 صاروا حاجتين. First, the future value of the reinvested payments goes up خاطر reinvestment rate زاد، هذه حاجة باهية. But selling his bond prior to the maturity date, knowing that the required rate of return اللي كان 10.4 is now 11.4 في the date of the sale، أعطانا a capital loss instead of selling it at the carrying value اللي حسبناها بكري 89.66 اللي هو a price based على 10.4 required rate of return. He will sell it at 85.78 only. علاش؟ خاطر الماركت انترست ريتس ولاو 11.4 ما قعدوش 10.4 وهوني ولا عندنا كابيتال لوس. وتلاحظوا ان الكابيتال لوس is measured from the bonds carrying value مش من initial price 85.5. capital loss ولا capital gain is computed on the basis of the carrying values هاك البونز على التراجكتوري نتاعنا الكونستانتيال برايس تراجكتوري. اش نلاحظوا هوني؟ نلاحظوا اللي الكابيتال لوس اللي هو $3.88 اكبر من الجين اللي جاي من الانكريز في due to the higher investment rate بالنسبه للكوبون. دونك total effect هو decrease في الريتيرن نتاعنا. تعدينا من 10.4 في السكند اكزامبل ل 9.67% realized rate. Is it clear يا جماعه؟ Yes, sir. Now, let's examine the impact of a decrease في market interest rates على return of the investor one, a return of the second investor. For example 5, the buy and hold investor purchases the 10-year bond at 85.5. He will receive the 8% coupon end of each year during 10 years. But after the bond is purchased and before the first coupon من الأول, the interest rates go down to 9.4%. ما عادش 10.4. في الكيس هذا نتاع باي اند هولد انفستور الامباكت باش يجي منين؟ باش يجي من ديكريس في الرينفستمنت ريت. البرايس ما عندناش عليه حتى ريسك، فمش ريسك في البرايس. علاش؟ خاطر he will not sell his bond prior to the maturity. He will receive $100 regardless to the market interest rates. But the effect of this variation of the market interest rates هو the effect على the future value of the coupons reinvested. So the coupons reinvested at 9.4% annually will generate for him $123.88 only. ما عادش شكل 100 قداش قلنا بكري اللي هي في الكيس 1 الانترست ريتس هما بيدهم 129 ما عادش 129 ولا 100
123 account plus 100,000 par value تعطينا an average annual rate of return for this investor of 10.1%. هوني we note that from example 1 و example 3 و example 5 اللي يحكيوا على the same investor اللي هو buy and hold investor نلقاو اللي if the market interest rate remain unchanged قاعدوا 10.4 realized return نتاعو هو بيدو 10.4 if the market interest rates increase من 10.4 ل 11.4 نلقاو اللي realized rate of return نتاعو زاد ما عادش 10.4 ولا 10.7 ونلقاو اللي when the market interest rates fall ولو 9.4 realized rate of return نتاعو كيف ما عادش 10.4 ولا 10.1% only. وهوني the impact of the variation of the market interest rates على ال buy and hold investor جاي only من reinvestment rate ما فماش impact على البرايس خاطر البرايس هو بيدو قد 100 مش باش يبيع البوند نتاعو باش ياخذ بار فاليو في الماتوريتي دي. But بالنسبة للسكند investor when the interest rates of the market decrease باش يصير نلقاو اللي the future value of the coupons he will receive reinvested at 9.4 instead of 10.4 ولو $36.8 but the price at which he can sell his bond for years from the purchase date is higher. علاش؟ خاطر discount rate the required rate of return on the bond is now 9.4 أكاو ما عادش 10.4. Donc the value of the bond will increase. باش يصير نلقاو اللي السيل برايس هو 93.79 أكبر من 89.6 carrying value of the bond اللي حسبناها ب 10.4 carrying value هي 89.6 هوني السيل برايس ولا 93.79 دونك هوني الانفستور if he sell his bond prior to the maturity he can profit from the decrease in the market interest rates. He will sell the bond with a capital gain of 4.125 اللي هي difference between the price at which he can sell the bond and the carrying value is very important, not the initial value of the bond. The carrying value of the bond at the moment he will sell the bond. 4 years from now البوند تسوى 89.66 إذا كانت قاعدة 10.4% required return. لأنه required rate of return طاح دونك الفاليو of the bond زادت عندنا capital gain. من جهة عندنا capital gain of 4.125 من جهة أخرى عندي كأنه loss صغير هوني علاش خاطر obtained amount future value of the coupon reinvested طاح خاطر reinvestment rate طاح but the capital gain is higher than the decrease في future value of the reinvested coupons. This is why when we compare the accumulated amount اللي هو $130.59 with the initial price paid by the investor to buy the bond ونحسبوا realized rate of return نلقاو realized rate of return 11.17% نلقاو a higher return than the yield original yield اللي هو 10.4. وشنو صار للinvestor 2 الinvestor 2 the variation of the market interest rates عنده two effects من جهة the future value of the reinvested coupon طاحوا خاطر interest rates طاح ومن جهة أخرى the sale price of the bond increased علاش خاطر اليد to maturity طاح طلع البرايس of the bond. دونك هوني شنو نقولوا الكونكلوجن نتاعنا
اللي the investment horizon is at the heart of understanding interest rate risk and return. علاش؟ خاطر عندي two investors خذاو the same bond at the same price والماركت انترست ريت طلعوا هبطوا كيف كيف بالنسبه للتو انفسترز. اما واحد ساعات الريتيرن نتاعو يزيد والاخر الريتيرن نتاعو ينقص. الديفرنس بيناتهم هي شنو؟ هي simply الانفستمنت horizon. شنو نلاحظوا؟ اللي when you hold the bond for a long period compared to the time to maturity كما الانفستر الاولاني خلى البوند نتاعو 10 years هي الماتوريتي نتاعها 10 years خليها 10 years. هوني الريتيرن نتاعك والريسك نتاعك والفاريشن اوف ذا ماركت انترست ريت على الريتيرن نتاعك جايه كان لك الرينفستمنت. الرينفستمنت ريت والامباكت على الرينفستمنت ريت هذيك matters more خاطر you have many coupons to be reinvested. دونك الرينفستمنت ريت عنده دور كبير هوني في الريتيرن نتاعك. but والامباكت على الفاريشن اوف ذا ماركت انترست على البرايس اوف ذا بوند ماهوش كبير. علاش؟ خاطر انت ويل سيل ذا بوند كان بعد 9 سنين ولا 8 سنين هي الماتشوريتي نتاعها 10 والا تنجم تبيعها جمله يو هولد ات انتل ذا ماتشوريتي كيما الكيز نتاعنا نتاع الانفستور مان. but if the investment horizon is short compared to the maturity of the bond كيما الانفستور تو or الانفستمنت horizon نتاعو 4 years هكا compared to 10 years. في الكيس هذايا الرينفستمنت ريت ما عندوش امباكت كبير. الريتيرن نتاعك ولا الريتيرن نتاعو باش يزيد ولا باش يتيح because of what? because of the capital gain ولا capital loss linked to the price of the bond, the price at which you can sell the bond. دونك شو نقولوا هوني؟ نقولوا الكوبون reinvestment risk matters more when the investor has a long term relative to the time to maturity of the bond. والmarket price risk اللي هو the risk that the variation of the market interest rates will increase or decrease the price of the bond you hold. واللي نخافوا منه اكثر of course هو decrease في البرايس. دوكا كي نحكيو على ريسك ديما نحكيو الريسك تاع فلكتويشن ما يهمناش فيه الفوق ولا لوطا. اما اللي يضر اكثر الهودر هو الديكريس البرايس. الماركت برايس ريسك سموها ماركت برايس ريسك والا اسمه انفستمنت انترست ريت ريسك. دونك ثم انترست ريت ريسك هو بيدو الماركت برايس ريسك يسميوه برايس ريسك ولا انترست ريت ريسك ذا سيم. علاش؟ خاطر الانترست ريت هذايا هو الافكت ذا برايس اوف ذا بوند كان يسميوها ماركت برايس ريسك. هذايا matters more وقت اللي الهورايزون نتاعك of investment is short compared to the maturity of the bond كما الكيس نتاع الانفستور الثاني. نفس الانترست ريت هذايا of the market when it varies he affect reinvestment نتاعك خاطر الكوبونز that you receive you can reinvest them at this rate. اذا كان الريت هذايا يطلع reinvestment نتاعك will generate more money. اذا كان reinvestment rate باش يتيح investment of the coupon will generate less money in the future. Therefore, two investors holding the same bond can have different exposures to interest rate risk if they have different investment horizons. وهون شفنا the impact of or the importance of the investment horizon على الريتيرن نتاعك. نجموا two investors they buy the same bond but for different horizons الريتيرن نتاعهم ينجم يكون different. والinterest rate risk ولا variation of the market interest rates على الريتيرن نتاعهم the impact will be ولا can be different. Is it clear يا جماعة؟ Oui, monsieur. لا دونك هذا اللي كنا نحكيو فيه. ها
The second part of the chapter, interest rate risk. Now we will focus on the variation of the market interest rate and its impact على الفاليو of the bond. مش نسميه اللي هو اسمه interest rate risk وإلا the price risk. خاطر the variation of the market interest rates will affect the value of the bond. How to estimate, how to assess this interest rate risk اللي هو الريسك نتاع البوند. We will set using two measures if you want اسمهم duration والconvexity. لو نرجعوا لهم من بعد. Forget about this now. We will come back to these duration and convexity later. نشوفوا المينينج نتاعها. But first, let's understand the variation or the evolution of the prices based on the market interest rates كيفاش تصير. نعرفوا basically اللي the value of the bond depends on three parameters اللي هما الكوبون ريت نتاعها I, number of years until maturity, والrequired rate of return on the bond. هذا هو اللي نحكيو عليه اللي هو the market interest rate اللي هو the yield to maturity. احنا what we will examine here هي variation of the yield to maturity of RD ولا YTM على ال value of the bond. اهي كيف ناخذوا basic example فيه bond a 10-year bond with a 10% annual coupon rate with $1,000 par value. هوني suppose that the after you purchase the bond RD هو 10% ولا RD initially هو 10% case law. If the required rate of return is 10% والbond pays 10% coupon, what will be the value of the bond? Of course it is a par value bond because RD is equal to I, coupon rate will be the yield to maturity, donc the value of the bond will be 1,000. But suppose now immediately after you bought this bond, the market interest rate for the type of bond rises to 12%. What will happen when the value of the bond? Of course, if RD increases, the value of the bond will decrease. البوند اللي شريتها ب 1000 ولات تسوى كان 887 دولار. علاش؟ To compete with the new issued bond. خاطر النيو issued bond وقتها باش يوليو يعطيو 12% كما قلنا احنا اللي the companies try to issue bonds ديما at par. Donc try to adapt the interest rates نتاعها نتاع البوندز اللي باش تعمل لهم issuance new issuance لل required rate of return وقتها. The required rate of return هو 12%. Well, donc any new issued bond by a corporation باش تعمل لها issuance ب 12% باش تنجم تبيعها at par. or انت البوند نتاعك صار لها issuance وكملت والكوبون ريت نتاعها هو 10%. خاطر وقتها اليالد تو ماتيوريتي هو 10%. الماركت انترست ريت 10%. دونك البوند نتاعك تعطي 10% وباش تقعد تعطي 10% حتى الاند اوف يور 10. but new bonds in the market يعطيو في 12 تويكا ولاو كوبون. اسكو باش يكون عندهم نفس الفاليو نتاع البوند نتاعك؟ اوف كورس لا. اذا كان هما يسواو 1000 انت لازمك تولي تسوى كان 887 هكا. خاطر انت تعطي في كوبون 10 هكا هو النيو بوندز يعطيو في 12. دونك باش الانفستر يكون عنده نفس الريتيرن كي ياخذ البوند نتاعك انت ولا البوند جديده لازم يشريها بسوم ارخص من البوند الجديده باش يولي عنده نفس الريتيرن نتاع 12. هذيك لازم يشريها كان 887. هذا شنو معناه؟ Now what will be the bond price if immediately after you bought the bond the market interest rate becomes 8%? Of course إذا كان new issued bond باش يوليو يعطيو 8% هكا انت تعطي في 10 of course انت الفاليو نتاع البوند نتاعك باش يكون هايا منهم هما. دونك الفاليو نتاع البوند نتاعك باش يزيد باش يولي 1134.19. Only simply to say that
when market interest rates increase, the value of the bond decreases. والعكس, when the market interest rates decrease, the value of the bond increases. But they move in opposite direction. الانترست ريت ريسك اللي باش نحكيو عليه توا هو the risk that the value, the market interest rates fluctuate, yield to maturity يتبدل. واللي يضرنا اكثر في الكيس نتاعنا هذايا اللي when the market interest rate rise causing the value of the bond to fall. هوني what is the impact of this fluctuation or this variation of the market interest rates على the value of the bond? From the previous example, خلينا compute the percentage change for bond price due to the increase and the decrease on the yield to maturity using the full valuation approach. شنو هي full valuation approach؟ متى compute the value of the bond بالفورمولا نتاعها. شو القيمة؟ When the yield to maturity passes from 10% to 12%, معناتها يزيد ب 2 percentage point. The value of the bond decreases كانت 1887. Donc new value minus old value over the old value here, relative variation of the price, نلقى 11.3% decrease negative. When RD decreases 2 percentage point كانت 10 نحينا منها 2 هذاك ايش معناها decreases by 2 percentage point. اما هو الديكريس ب 20% كاملين والانكريس ب 20%. خاطر كي تعدى من 10 ل 12 لازم ال 10 تضربها في 1 بلس 20% باش تبقى 12%. اما باش نحيو الكونفيوجن هذيا كما قلت لكم في الفاينانس زدنا كلمه بوينت باش نقولوا راهو هاك البرسنتج هذاك زيدوا للبريفيوس برسنتج باش تلقى the new percentage. Donc from 10 to 8% عندنا 2 percentage point decrease, but the value of the bond شو صار لها؟ كانت 1000 ولات 1134. عندي increase 13.4%. هوني عندنا two important results. الريزلت الأول إنه الموفمنت نتاع البرايس of the bond والmovement of the yield to maturity يصيروا in opposite direction. هذه تفهمنا فيها. But another important result هوني is that the percentage rise in the price is not symmetric with the percentage decline in the price. So the percentage change في yield to maturity is the same, 2% الفوق ولا لوط. But an increase في market interest rates أعطاني decrease ب 11.3% في البرايس. A decrease في market interest rate by the same magnitude 2 percentage point أعطاني an increase في price of the bond ب 13.4%. donc مش الامباكت نتاع 2% increase ولا 1% increase هو بيد الامباكت نتاع 2% ولا 1% decrease. نلقى الامباكت of an increase of the market interest rate على ال value of the bond أقل من الامباكت of a decrease of the market interest rate على increase of the price of the bond. هذا is due to what? هذا is due to the convexity of the relationship between the bond price and the yield to maturity. The relationship is not linear. مش 2% increase و 2% decrease يعطيك the same increase و decrease في البرايس. لا، تلقى الانكريس في البرايس of the bond اللي كانت initially P وقت اللي yield to maturity 10 ولات P1 star. الانكريس هو P1 star minus P. هذا الكل أكبر من decrease في البرايس when the yield to maturity increases from 10 to 12 البرايس ولا P2 star. الديكريس هو P minus P2 star. نلقى الانكريس أكبر من الديكريس. هذا is due to what? هذا is due to the convexity of the relationship. ما is linear, is convex. وهذاك علاش باش نحكيو على الكونفكسيتي من بعد. Now
A sensitivity of the price of the bond means the variation of the price of the bond due to the variation of the market interest rate. نقولوا sensitivity معناتها variation of the price due to variation of the market interest rates. Only, let's analyze this sensitivity, this risk, this market interest rate risk for two bonds اللي هما identical except في الماتيوريتي نتاعهم. اسكو الماتيوريتي of the bond has an impact on the market interest rate risk of the bond or no. شينا خذينا two bonds, واحدة 1 year bond والأخرى 10 year bond. Initially RD is 10% equal to the coupon rate نتاعهم. زوز كيف coupon rate 10% par value 1000. الديفرنس كان في الماتيوريتي نتاعهم. If RD is 10%, 1 year bond ولا 10 year bond الفاليو نتاعهم the same خاطر the coupon rate هو بيدو 10%. والا تعمل interest 1 discounted plus par value discounted for 1 year تلقاها 1000. وهوني interest نتاع 10 سنين والبار فاليو 10 years from now discounted at 10% باش تلقاها 1000. Now suppose that the market interest rate ولاو 5% ما عادش 10%. What will be the impact على 1 year bond والimpact على 10 year bond. نحكي حسبت new value of the 1 year bond وتخذيت 100 اللي هي الكوبون plus 1000 وقسمت على 1 plus 5% to get the new price نلقى 1048 بالنسبة ل 1 year bond. وخذيت 100 10 مرات وال $1000 discounted at 5% نلقى 10 year bond الفاليو نتاعها ولات 1386. دونك تشينج في البرايس due to a change في اليلد to maturity هو plus 38% في ال 10 year bond و plus 4.8% كهو في ال 1 year bond. نفس الحكايه وقت اللي اليلد to maturity increases باش يصير decrease في البرايس of course. نلقى البرايس نتاع ال 1 year bond تحت 4.4%. But the price of the 10 year bond with longer maturity decreased by 25.1%. Donc شوفوا ال variation for prices of a 10 year bond are very high compared to the variation for prices of the 1 year bond. Donc شو نقولوا the sensitivity to the interest rate change become more severe for longer term bond. A 10 year bond is more sensitive to the market interest rate change than the 1 year bond. Donc عنده أكثر interest rate risk is more sensitive. إيش نشوفوا parameter آخر and his impact on the market interest rate. خدينا two bonds عندهم the same maturity, same par value, but the first one bond A عنده 12% coupon rate or high coupon rate. The second bond عنده a low coupon rate 6% only. وقت اللي required rate of return on the two bonds هو 10%. نحسبه present value of the coupons and the par value of the first bond discounted at 10% نلقاو bond 1123 الفاليو نتاعها. It's a premium bond خاطر تعطي في 12% alors que required rate of return هو 10%. The bond B is a discount bond because it pays 6% coupon but the required rate هو 10. هذم initial values نتاعها. But let's analyze only the impact of an increase and a decrease في market interest rates على two bonds كما قلنا identical except في الكوبون rate نتاعها. The bond with a high coupon rate اللي هي A. The fluctuation تاع interest rates of the market من 10 ل 5% ولا من 10 ل 15% أعطتنا 37 increase و 24 decrease في البرايس. والبوند B with a lower coupon
The variation في price is higher, 42% increase, 27% decrease. Donc شنو نلاحظوا هوني اللي the bond B with the lower coupon rate is more sensitive to the market interest rate change than the bond A. Donc شنو نقولوا هوني؟ نقولوا the sensitivity, the risk, the market interest risk is more severe for lower coupon bonds. Donc when the maturity is higher, sensitivity تزيد. When the coupon rate is low, sensitivity تزيد. اجا نشوفوا حاجات اخرين. شوني we compare 4 bonds A, B, C and D ونشوفوا impact of a variation في market interest rate على البرايس نتاعها. Bond A and B are identical في الكوبون ريت نتاعهم. الزوز عندهم 12% coupon. الزوز عندهم the same initial yield to maturity when they are issued. But the first one A has a 5-year maturity والآخر عنده B عنده 30 years maturity. كي نشوفوا هوني الفاريشن تاع price of the bond A، شوف الشيب نتاعنا تاع الفاريشن will be، شوف كيفاش تلقى الفاريشن of the price نتاع B for a change in the yield to maturity is higher than the variation of the price of A. دونك شنو نقولوا هوني؟ نقولوا the longer the maturity of the bond, the higher its sensitivity to any change في market interest rates. حاجة أخرى، شوفوا هوني A وال B، نلقاو اللي maturity of bond B is 6 times higher than the maturity of bond A. واحدة 30 والأخرى 5 years. But the sensitivity نتاعها is not 6 times higher than the sensitivity of bond A. ما بقاش ال variation of the price نتاعها هو 6 times the variation of A. دونك شنو نقولوا هوني؟ probably one تقول اللي prices of long-term bonds tends to be more sensitive to interest rate changes than the price of short-term bond. هذا اللي جاوبنا عليه من بكري. الحاجة الثانية اللي the sensitivity of the bond prices to change in yields increases مع maturity but at a decreasing rate as the maturity increases. علاش؟ خاطر كيما شفنا في قارنا البوند A والبوند B، البوند بوند B عندها a higher sensitivity. الsensitivity هذه it increases with the maturity, but it does so less than proportionally as the bond maturity increases. إيجا نشوفوا بوند C وبوند D وبوند B. B و C عندهم the same maturity, same yield to maturity. The difference between the two هي الكوبون. وش قلنا بكري؟ The lower the coupon rate, the higher the sensitivity of the bond. وهذا ايش صار؟ شوفوا C sensitivity of the price نتاعها، شوفوا الفلكتويشن من هوني حتى لهون. alors que B variation of the price أقل. Donc the lower the coupon rate of the bond, the higher its sensitivity. هذه البروبرتي 4 نتاعها. حاجة أخرى now. Let's compare bond C with bond D. Bond C و bond D زوز عندهم the same coupon 3%. The same maturity 30 years. The difference هي شنو هي؟ Difference هي the initial yield to maturity at which the bonds are issued. Donc, bond C, when it is issued, the yield to maturity is 10%. Bond D, yield to maturity هو 6% when the bond is issued. If نشوفوا impact of the variation of the yield to maturity من 0 يتيح ب 1 ولا من 0 يطلع ب 1 يطلع 2 etc. نلقاو اللي fluctuation of the price of the bond D higher than the fluctuation in the price of the bond C. Donc شو نقولوا هوني؟ The lower
initial yield to maturity at which the bond is issued, the higher its sensitivity to any change في market interest rates. معناتها وقت اللي yield to maturity initially is low من low low. الريسك انه this yield to maturity increases ويخلي البرايس نتاعك يطيح is higher than when the yield to maturity is high from the beginning. إذا كانوا 10 الريسك انه يولي 11 اقل من الوقت اللي هو 6 والريسك انه يولي 7. هكا ليش؟ when the initial yield to maturity is low, the bond is more sensitive to the change في market interest rates. وهذا هو property بتاعنا 1 2 3 and 4. The sensitivity of the bond price to change in the yield to maturity is inversely related to the yield to maturity at which the bond is currently selling. وهوني عندنا summary بتاع the 4 factors that affect ولا the 3 factors اللي شفناهم هوني that affect the sensitivity of the bond. نعرفوا اللي the bond price الفاريشن تاعو تمشي في an opposite direction with the market interest rates. ونعرفوا اللي bond price will change more for longer term bonds. Bond price will change more for when the coupon rate is low compared to when the coupon rate is high. The yield to maturity of the bond price will change more when the initial yield to maturity at which the bond is currently selling is low than when it is high. باهي دونك هوني عندي 3 factors that affect the sensitivity of the bond. N, the number of years until the maturity, the coupon rate I of the bond, and the yield to maturity at which the bond is currently selling. نعم هوني ما ننساوش على شنو قاعدين نحكي in this chapter this part of the chapter we are talking about the risk of the bond. أنت as an investor how to choose or how to be able to compare the risk of different bonds. The risk of the different bonds will not depend only on the maturity of the bond. Donc يقول القائل the higher the maturity of the bond the higher its sensitivity. Donc مش نختار بوند اللي الريسك الانترست ريت ريسك نتاعها low نختار البوند اللي هي عندها اقل maturity. But suppose عندك bonds with the same maturity. If the bonds have this, 2 bonds have the same maturity, in this case we can't compare them on the basis of the maturity. علاش؟ خاطر they could have the same maturity but different coupon rates. دونك اللي عنده اقل coupon rate باش يكون more sensitive. ينجم يكون عنده the same maturity, the same coupon, but the yield at which they are currently selling is not the same. خاطر bond we demand from it 6%, الأخرى we demand from it 10%. خاطر واحدة riskier than the other. في الكيس هذايا ما نجمش نحكم. Donc we need a metric if you want or a measure that combines the maturity of the bond, الكوبون نتاعها والyield to maturity at which the bond is currently selling مع بعضهم باش تخليني I understand or I can estimate if you want the sensitivity of the bond to be able to compare different bonds based not only on the maturity وإلا on the coupon وإلا on the yield to maturity. لا على الثلاثة هذوم. حاجتي بحاجة تلم الثلاثة هذوم. شنو هي الحاجة هذيا؟ هي the duration of the bond. الديوريشن جاية من الماتوريتي. خاطر الماتوريتي قلنا the higher the maturity the higher the sensitivity of the bond. متفهمين فيها هذيك أكثر حاجة affects the sensitivity of the bond. أما الماتوريتي وحدها ما تكفيش. كما قلت we can have bonds with the same maturity but different coupon rates. donc لازمني maturity و coupon rate زاد داخل فيها. وينجم يكون عندهم the same maturity the same coupon rate.
اما اليال تو ماتوريتي هو اللي مش كيف اللي موجود وقت اللي باش تشري انت تاعك. دونك باش نعملوا we'll try to construct a number, another measure that combines the term to maturity, the size of the coupon, and the market interest rate required yield to maturity مع بعضهم في حاجة واحدة باش نسميوها the duration. الduration هذه شنية؟ duration is also called the average maturity of the bond. اللي هو شنو هو the weighted average time that will allow the investor to recover the cost he paid to buy the bond اللي هو price of the bond using the coupons to be received والبار فاليو نتاعو. قداش لازمني وقت to recap the cost of the bond. كأنه وهم سيبالا مش نفس الحاجة، كأنه هكا discounted payback period قريناها. How many years in average we must wait to recap the cost of the bond نتاعك. If you recap the cost of the bond نتاعك sooner, quickly, هوني الريسك نتاعك باش يكون أقل من when we need to wait more to recap the cost of the bond نتاعك. دونك هذه الديوريشن نتاعنا. How to estimate الديوريشن نتاعنا؟ هوني عندنا the first measure اللي حكينا عليها اسمها the Macaulay duration. Macaulay duration is named after Frederick Macaulay. هذا الايكونومست اللي حسبها اول واحد حسبها الديوريشن هذي. الديوريشن for example كيف نلقاو duration of 5 years حسبناها نلقاو duration 5 years. ايش معناها؟ معناتها approximately it's not very accurate. It's just an approximation. If the duration is 5 years, it means that when the interest rate in the market vary by 1%, the value of the bond will vary in opposite direction, of course, by 1% for each year of duration. معناتها البرايس نتاع البوند نتاعك باش يزيد ولا باش يتيح ب 5%. 1% change في الماركت انترست ريت يقابلوا 5% change في الماركت في البرايس اوف ذا بوند. هذايا حسب الديوريشن approximately. يعني نشوفوا examples بعد ونشوفوا exactly how to measure things. عندنا two durations. First one اللي كنا نحكيو عليها يسميوها the Macaulay duration تعطينا the number of years required to recap the cost of the bond. وبعد عندنا duration أخرى خرجناها من Macaulay duration is a modification of the Macaulay duration كلاش سميناها modified duration. المodified duration تعطينا idea على اللي كنا نحكي فيه تو على sensitivity of the bond prices. معناتها قديش the price of the bond will change if the market interest rates change. دونك هذيا تعطينا idea أكثر على sensitivity اللي نلوجوا عليها يسميوها modified duration. الماكولاي duration تعطينا idea على number of years required to recover the cost of the bond, to recollect if you want the price paid initially to buy the bond. Modifying this Macaulay duration to achieve modification is very simple. Will allow us to estimate, to approximate, ديما نحكي على approximation, to approximate the variation of the bond price due to the variation of the interest rates in the market by 1%. إيش نشوفوا how to estimate ولا how to compute this Macaulay duration. الماكولاي duration قلنا هي modification للN, للnumber of years until the maturity of the bond. Donc اليونت نتاعها هي years, number of years. باش نعملوا هون باش نجيو نشوفوا نقولوا اللي the bond will pay you
each period an interest. هو interest 1 interest 2 interest n اللي هما constant كما interest 1 كما 2 كما 3 كما n. just عطيناهم الاندكس باش نوريو التايمينج نتاعهم. بما انه the sensitivity of the bond depends on the timing of the cash that you receive. نتاع البوند depends من قداش من نهار you must wait to get the coupons. دونك التايمينج of the coupons عنده impact كبير. الكوبون هو بيدو عنده impact كبير. ال value of the coupon, the magnitude of the coupon. Of course, the yield to maturity at which the bond currently selling عنده impact كما شفنا وقت اللي we compare the four bonds A, B, C, D. Donc both N, the coupon and the yield to maturity عندهم impact على sensitivity. Donc هذول الثلاثة دخلناهم مع بعضهم هوني. Donc خذينا the present value of the first coupon multiplied by timing نتاعو. Second coupon, its present value multiplied by timing نتاعو هي 2. The last coupon on the par value discounted multiplied by timing نتاعو. هوني سهل باش نقمروها الفورمولا نتاعنا خاطر الفوقاني هو الفاليو اوف ذا بوند هي interest over 1 plus yield to maturity power 1 interest over yield to 1 plus yield to maturity power 2 interest n plus par value over 1 plus yield to maturity power n. هوني من فوق كأنه الفاليو اوف ذا بوند جست زدناها each coupon to be received ضربناه في التايمينج نتاعو each coupon في التايمينج نتاعو each coupon في التايمينج نتاعو. هذايا what the bond in average will generate for you. باش تحسب the number of years that you must wait to recoup the bond price لازمك تقسم هذايا على البوند برايس. دونك نحسبوا البوند برايس نحسبوا الانترست البريزنت فاليو تاع كل انترست نضربوه في التايمينج هذا على هذا يعطينا the macula duration نتاعنا for an annual bond. For example هوني قال لنا assume a bond has a 3-year maturity, pays 10% coupon annually, and that the market interest rates are 8%. Calculate the duration of this bond. شنو نعملوا هوني؟ Simply to compute the duration we need the price of the bond, we need the cash payment. The cash payment هما الانترست interest والبار فاليو. Done. Price of the bond today, number of years until maturity هما 3, interest هما 10% times the par value 1000. par value الRD هي اللي هو yield to maturity هو 8%. حسبنا the present value of the bond نلقاو 1031.54. Donc according to the current yield to maturity اللي هو 8%, according to the coupon rate of the bond اللي هو 10%, according to the number of years until maturity اللي هما 3 years, the value of the bond investment made by this investor هو $1,051.54. The duration now. How many years in average an investor who bought the bond 1051.54 must wait to cover هال $1,051.54. دونك شو عملنا هوني؟ خدينا interest 1 discounted times 1, interest 2 discounted times 2, interest 3 plus the par value discounted times 3 اللي باش تلقاه over the price of the bond تلقاه 2.742 years. شو معناها؟ معناتها it takes 2.742 years to recap the true cost of the bond, the price paid to buy the bond. هذايا الماكولا duration for an annual bond. كي تولي عندنا تويكا semi annual bond. السيمي annual bond of course شو باش يصير؟ كما نعرفوا اليال تو ماتوريتي تقسم على 2 الانترست باش يتقسم على 2 والنمبر اوف بيريدز باش يوليو ذا دبل خاطر ولاو عندنا سيمسترز. نفس اللوجيك باش تاخذ present value of all the cash to be received
اللي هما present value of interest 2 present value of interest 1 interest 2 interest n 2n وبار فاليو ديسكاونت. كل واحده باش تضربها في التايمينج نتاعها. هون ايش لاحظنا كيف تعمل تضرب كل واحده في التايمينج نتاعها. اللي التايمينج ولا الدبل ولا 2n اللي كان باش تقسم على بوند برايس اكاهو كما بكري الديوريشن باش تلقاها بالنمبر اوف سيمسترز اور الديوريشن لازم تكون annualized. كيف تلقى فور اكزامبل ديوريشن هوني let's say for example 6 ايش معناها 6 معناتها راهي 6 سيمسترز. دونك باش ديريكت نلقاها انا بالنمبر اوف ييرز في عوض ما نقسم على البوند برايس نقسم على 2 تايمز البوند برايس. هذا to understand 2 هذا ايش معنى times the bond price to get an annualized duration. يجينا هون يخلينا كيس فيه same bond هذيك اللي حكينا عليها 10% كوبون واليالد هو 8% والماتوريتي نتاعها 3 years but it is a semi annual bond. حسبنا لها الفاليو نتاعها ولات $1052.42 خاطر interest تقسم على 2 واليالد تقسم على 2 والنمبر اوف periods multiplied by 2. خذيت الفيرست interest ضربناه في ال1 second interest discounted times 2 حتى للسكس interest والبار value discounted times 6 over 2 times the price of the bond you get the annualized duration direct 2.674. It means we must wait 2 years 2.674 years to recoup the initial cost of the bond. هذه الماكولاي duration for an annual bond والsemi annual bond. وهذه formula general formula for a bond that pays interest k times each year. تولي عندك k في الدينومينيتور. اوكي احنا ما نستعملوهمش برشا هذوما for example bonds specific bonds اللي يعطيو quarterly interest for example. احنا نخدموا كابل annual والsemi annual حتى في الاكزرسيس نتاعنا في الاكزام. Now, suppose that we need to compute the duration of a bond. اللي البوند هذه موجودة في date different from the coupon payment date. خاطر هوني كمان الفالويشن تاع البوندز كنت تشوفوا الفالويشن صارت today knowing that the bond will pay semi-annual bonds. Next coupon to be received will be received 6 months from now. ولونانية 1 year from now. Suppose اللي الفاليو نتاع البوند قاعد تحسب في الديوريشن نتاع البوند والبوند هذا يعطى ديجا انترست عنده ايامات ولا عنده اشهر والانترست جاي مش باش يجي بعد 6 months exactly ولا 1 year exactly كما شفنا فاكر الشابتر 4 evaluation of a bond between two coupon payment dates. وقت اللي عندك في التي البيريود كامله اللي هي كابيتال تي اللي هي فور اكزامبل 1 year عندك فور اكزامبل تعداو منه 3 اشهر ديجا من البوند من الكوبون اللي سيت تباع. في الكيس هذايا باش نحسبوك الفول برايس اوف ذا بوند كنت تتذكروا واعطيتكم الفورمولا نحسبوا the value of the bond في الديت اوف ذا previous coupon payment بعد نعملوا capitalization تاع البرايس هذايا for هاك البيريود اللي هي T number of years between the previous coupon payment date والcurrent date يسموها the settlement date over the total number of periods during between the two coupon payment periods اللي هي تنجم تكون 1 year ولا 6 months. دونك عندك T والcapital T number of days in the period number of days between the previous coupon payment date and the settlement date. هذا هي الفول فالويشن تكنيك وهذه الفورمولا نتاعها شفناها في الشابتر 4 بالاكزامبل نتاعها بكل شيء. كون هوني كيف تحب تعمل تحسب الديوريشن نتاع بوند اللي ديجا عطات كوبون ولا البريفيوس كوبون بان ولا النكست كوبون to be received would not be received exactly after one period كامله 6 months ولا 1 year.
في الكيس دي شنو نعمل؟ الفورمولا كيفاش؟ عندنا an alternative model وفورمولا اللي هي simpler than the model الاخر هذا جو بونس ونجم نستعملوه even if the next coupon to be received will occur one full period from now. خذينا هالفورمولا هذيا بتاع duration derived من الفالويشن من كل شيء، نلقاو اللي الduration of the bond هي 1 plus the yield to maturity over the yield to maturity minus 1 plus yield to maturity plus n times I هو الكوبون، n هما number of years ولا periods until the maturity، t هي شنية؟ t is the number of days from the last coupon payment to the settlement date. السيتلمنت ديت هي فور اكزامبل الديت اللي انت شريت فيها البوند ولا باش تبيع فيها البوند ولا الديت اللي انت موجود فيها تو. وكابيتال تي هو number of days in the coupon period كما قلنا نجم يكون 1 year ولا 6 months. والان هما number of coupon periods to the maturity قداش مازالوا حتى للماتوريتي. اوكي دونك T over capital T هي شنو هي fraction of the coupon period that has gone by since the last payment. نفس اللي خدمناه في الشابتر 4 كانوا مراجعين الشابتر 4 نتاعنا. طبعا هوني هالماكولا duration using الفورمولا هذيا اظن تبقى ان شاء الله في الاكزامبلز الجايين تشوفوا كيف. هوني قال لنا consider a 10-year bond with 8% annual coupon payment. هذه the bond that we used in the examples من 1 حتى ل 6. البرايس نتاعها هي 85.5 واليلد تو ماتوريتي نتاعها 10.4. البوند هذيا has 10 evenly spaced periods to maturity. دونك كانه من اليوم باش نحسب لها الديوريشن نتاعها ولا الفاليو نتاعها ولا اللي هو مازال في عمرها 10 years و the next coupon to be received هو 1 year from now. دونك ما فماش period تعدات between the previous coupon payment date وال settlement date. دونك هوني اكيد T over capital T هو زيرو، ما تعداش حتى نهار being the previous coupon payment والsettlement date. دونك T over capital T is zero. خلينا calculate the macro duration تاع البوند تاعنا. الماكرو duration يا اما باش نستعمل previous formula اللي هي عندي the current price of the bond 85.5 عندي annual interest لهما $8 discounted ب 10.4 كل present value of an interest multiplied by timing نتاعو واخر interest مع البار value discounted كيف multiplied by timing نتاعو الثاني اللي باش تلقاه over the price تلقاه 7 years 7.0029. We can compute this macro duration differently using the alternative method equation 4 نتاعنا. خذينا 1 plus yield to maturity over yield to maturity minus 1 plus yield to maturity plus n times I minus the yield to maturity نتاعنا etc. minus T over capital T. T over capital T وقتاش نستحقوها؟ وقت اللي كما قلت next coupon to be paid ولا to be received سامحوني to be received will not be received after a full period مش 6 months كاملين ولا عام كامل. فما number of days تعداو between the previous coupon payment date والsettlement date اللي هي T. دونك لازمني نحيها T over capital T اللي هي fraction من البيريدز اللي باش نستناوها اللي تعدات لازمها تتنحى. في الكيس نتاعنا هذايا بتاع الاكزرسايز هذايا ما فماش فراكشن باش تتنحى خاطر قال لنا settlement is on the coupon payment date. دونك ما عندي نحي من هوني لا حسبت الحسبه نتاعي نلقاها هي بيدا الحكايه. اجا نشوفوا اكزامبل اخر اللي فيه فما كوبون تعطى عنده ايامات. دونك the next coupon to be received
will not be received after a full period. قال لنا consider an example between two coupon payment dates. عندك a 6% semi-annual payment corporate bond that matures on February 14, 2027. هذا is purchased for settlement on April 11, 2019. Donc, هذا is purchased في April 11, 2019. coupon payments اللي هما معناها semi annual bond هما 6% times 100 over 2 هما $3. اشترى نتاع 6%. paid on February 14 و August 14 of each year. ما دام paid on February 14 و August 14 of each year وانت البوند دي is purchased on April 11 2019 معناتها ديجا فما كوبون اخر كوبون خلصته البوند دي هو في February 14 2019 دونك تعداو عليه 15 يوم في فبراير ومارش و11 يوم في ابريل نحي منهم واحد. ديجا عندك ايامات تعداو بين البريفيوس كوبون بيمنت ديت و توداي. والنكست كوبون تو بي ريسيفد will not be received within 6 months اقل من 6 months. الكيس هذايا الفول برايس اوف ذا بوند باش يكون فيه an accrued interest. فما interest قاعد يمشي قاعد يكبر بين February 14 2019 و April 11 2019. لازمنا نحسبوها. ايش قال لنا هوني؟ First thing calculate the full and the flat price of this bond. هوني عندنا two ways of computing this. الناس باش نشوفوهم الزوز. هذا معناه ديجا عملناها في الشابتر 4 نتاعو. First thing to do is to compute the value of the bond وقتاش؟ في date of the previous coupon payment day. أنا موجود في April 11 2019. ال previous coupon اللي تخلص وقتاش؟ في February 14 2019. Between في February 14 2019 قداش مازال من كوبون حتى ل February 14 2027 مازالوا 16 سيمي انوال كوبون. نحسبوهم انا موجود في April في April 2019. اخر ديت اللي اعطت فيها كوبون هي February 14 2019. مازال بينها هي وبين the maturity of the bond اللي هي February 14 2027 16 semi annual coupon to be received. كل كوبون يسوى $3 واليالد to maturity هو 3%. قال لنا the yield to maturity is 6%. معناتها yield to maturity over 2 هو 3%. والبار فاليو هي $100 discount. شو باش تلقى the value of the bond في February 14 2019 نجمو نلقاوها كان 100 بار فاليو بوند. علاش؟ خاطر كيما الكوبون ريت 6% كيما اليير تو ماتوريتي 6%. Now the value of the bond في April 11 2019 ما هيش هي بيدا هذايا the value في February 14 2019. علاش؟ خاطر between February 14 2019 و April 11 2019 تعداو ايامات. قداش من نهار تعداو في February؟ نحسبوهم 14 15 16 17 حتى ل 28 نلقاو 15 days. March في 31 days. April في 11 days. of course نحيو 1 day الاخراني والا الاولاني. نلقاو 36 days ديجا تعداو في البيريود هذايا. والبيريود هذايا قداش فيها من نهار اللي هي من February 14 2019 لاغست 14 2019. نحسبوهم 15 نهار فبراير مارس ابريل اكسترا ونحيو النهار الاخراني كالعاده 181 days.
دونك الفول برايس باش يكون هو the price of the bond the previous coupon payment date اللي هي 100 multiplied by 1 plus yield to maturity over 2 power T over capital T 56 over 181 نلقاها 100.91 الاكرود انترست هو الانترست نتاعها 56 days هذوما دونك $3 times 56 over 181 نحيهم الفول برايس you get the clean price or you can directly use the formula alternative formula we saw that في chapter 4 نتاعنا كل interest discounted الباور بتاع الديسكاونتنج باش تنحي منه هاك الاكرود انترست باش تنحي منه الفراكشن اوف ذا بيريود اللي تعدات تي اوفر كابيتال تي دونك next coupon will not be received after one semester كامل لا one semester minus 56 over 181 the second interest to be received would not be received after 2 semesters لا 2 semesters minus 86 days 56 days over 181 etc. كل واحدة تنحي منها accrued interest fraction of the period تعدات تلقى الدايركت الفول برايسنج. الماكولاي duration تو we will compute it using equation 4 directly تعطيك الماكولاي duration تاعك. كيفاش نعمل؟ simply عندك اليل تو ماتوريتي نتاعك 3% of course يل تو ماتوريتي of the period انا عندي سمي annual bond دونك يل تو ماتوريتي هو 3% مش 6% والاي كيف هو 6% هو 3% مش 6% ديما سمي annual خاطر سمي annual bond هذا والان number of years until maturity باش يوليو number of semesters until maturity اللي هما 16 semesters التي والكابيتال تي حسبناهم 56 و181 نعوضوهم في الايكويشن 4 نتاعنا نلقاو الماكولاي ديوريشن نتاعنا هي 12.62 هوني بي كيرفول الماكولاي ديوريشن هذه is computed on the basis of semi-annual yield to maturity number of semesters من هوني وسمي annual coupon دونك اللي باش تلقاه هو بالسمسترز دونك 12.62 semesters you have to annualize this maculae duration الفرق بين الماكولاي duration هذه بالفورمولا هذه equation 4 واللي شفناهم بكري في الماكولاي duration اللي شفناهم بكري واحده تقسم على البرايس اذا كانها annual والاخرى تقسم على 2 times the price اذا كانها سيمي annual باش دايركتلي تعطيك ماكولاي duration باليورز. هوني لا هوني الماكولاي duration كي تحسبها بالايكويشن 4 you have to divide it by the number of periods per year هوني سمي annual bond نقسمها على 2 باش تولي annualized باش تولي 6.31 years هذه هي الماكولاي duration annualized. اوكي يا جماعه دونك الفرق بين هذايا وبين الاخرين يعطيوك ديريكت الماكولاي duration باليورز هما الاخرين كيف كل الاخرين هما هذا كيف تقسم على 2 times the bond price صحيح رديتها annualized دونك الاخرى ما انه بالسمسترز بالسمي annual interest و the number of periods دبل لازم اللي باش تلقاه لازم تقسمه على 2 اذا كان سمي annual bond هكا في الكيس في الاكزامبل 13 ما قسمناش على 2 خاطرها annual bond اليال تو ماتوريتي annual number of periods هما years 10 years be careful في الحكايه هذيا. هوني we will take يا جماعه بريك نتاع 5 minutes ونرجعوا نشوفوا الموديفايد ديوريشن والكونفكسيتي نحكيوا عليه. just 5 minutes ناخذوا بريك ونرجعوا نكمل.